Bonjour mes élèves, ça va? Vous allez bien? Aujourd'hui, on va faire une leçon qui s'appelle la tour du monde. La tour du monde. La tour means the tour, du monde means of the world. Les villes, les pays, the cities and the countries. Nous avons déjà appris les pays du monde. Nous avons déjà appris les pays du monde. Aujourd'hui, on va étudier les pays et leurs villes principales. Aujourd'hui, on va étudier les pays et leurs villes principales. Nous avons appris is the passé composé of apprendre. Apprendre is to learn. So, this is the passé composé of apprendre. So, nous avons déjà appris is we have already learned or studied les pays du monde. Les pays du monde. Aujourd'hui, on va étudier les pays et leurs villes principales. La ville means the city, the principal cities. On va commencer avec les villes de l'Inde. Les villes de l'Inde. Inde is India, as you know. We have used this many a times. On va commencer avec les villes de l'Inde. Delhi. The first city that we are going to talk about is Delhi. Delhi is la capitale de l'Inde. It's the capital of India. Delhi est la capitale de l'Inde. Delhi a beaucoup de monuments historiques. So we have learned in the previous lessons the adverbs like beaucoup. So Delhi a beaucoup de monuments historiques. Monument is monuments. Historique is historic or historical. So, Delhi has many historical monuments. La deuxième ville dont on va parler aujourd'hui est Calcutta. Calcutta ou Kolkata. So, in French, normally we call it Calcutta. And Chennai ou Madras. Chennai ou Madras. Mumbai ou Bombay. Agra. Vous connaissez la ville Agra? Agra is a very well-known city because c'est là qu'on se trouve le Taj Mahal. Ça, c'est une des 7 merveilles du monde. It's one of the 7 wonders of the world. Jaipur, Jaisalmer, Udaipur de le Rajasthan. So you know Jaipur, Jaisalmer and Udaipur de le Rajasthan. Rajasthan is the state of Rajasthan. So we are talking about these cities parce que il y a beaucoup de touristes qui viennent à Jaipur, Jaisalmer et Udaipur. Then another city is Kanyakumari. Kanyakumari is le point de rencontre de l'océan Indien, de la mer Arabie et de la baie du Bengale. So, in one of the previous classes, we talked about the ocean, about river and the sea. So, l'océan Indien is Indian Ocean. De la mer Arabie, la mer d'Arabie is Arabian Sea. Et la baie du Bengale is Bay of Bengal. Darjeeling. Darjeeling is on the eastern side of the country and at the feet in the Himalayas.
So, Darjeeling est situé dans l'Himalaya. Darjeeling is situé means situated, in the Himalaya. Mysore. Mysore is le fameux Ambavilla Palace, le palais de Mysore. So, Mysore is another historical city that is of great tourist and historical importance. Benares ou Varanasi ou Kashi est la ville sacrée en Inde. It's a sacred city in India. So, now since we have started talking about the cities in India, slowly we will go beyond India. I will just tell you once more the name of the cities in India that we just learned: Delhi, Calcutta, Madras, Bombay, Agra, and Jaipur, Jaisalmer, Udaipur, Kanyakumari, Darjeeling, Mysore, and Varanasi or Benares. So, with this, we will now go to the cities of Europe. So, there is Moscow. Moscow is Russia, Moscow and Russia. Londres is London. Le Royaume-Uni, we have learned these country names in one of the previous lessons. Royaume-Uni is United Kingdom, Paris, and interestingly, Moscow is in Russia, and St. Petersburg and Moscow is like the capital of Russia. Londres is the capital of the United Kingdom. Paris is the capital of France. Milan is in Italy. So Italy is called in French Italy. Madrid is in Spain, and Spain is called in French Espagne. So we have learned these country names before. St. Petersburg is in Russia. So St. Petersburg and Moscow both are from Russia. So Moscow, Russia, then St. Petersburg, Russia, Barcelone, Spain, Kiev, Ukraine, Berlin is Berlin, Berlin, Allemagne, we have learned this word before. Allemagne is Germany. Naples is on Italy. Naples est on Italy. So I am now trying to tell you the entire thing in French. Rome on Italy, Frankfurt on Allemagne, Frankfurt on Allemagne, Athènes en Grèce, Varsovie en Pologne, Budapest en Hongrie, Budapest en Hongrie, Hamburg en Allemagne, Stuttgart en Allemagne, Bruxelles en Belgique, Copenhague en Danemark, Munich en Allemagne, Lisbon au Portugal. So as I told you before, in French, we have to put on or o in front of the country names as per the gender of the word. Le Portugal, so it becomes au Portugal. So Manchester au Royaume-Uni, Vienne en Autriche, Valence en Espagne, Amsterdam aux Pays-Bas. Pays-Bas is Holland or Netherlands. So Netherlands also can be called Nederland, and Le Pays-Bas is the translation of Holland. Amsterdam aux Pays-Bas, Stockholm en Suède, Bucharest en Roumanie, Lyon en France. So here, before we go to the other countries of other continent, I'll just tell you and remind you the major cities in France are Lyon, Marseille, Strasbourg, Rennes, Rouen. So there are multiple cities. So we will also learn the geography of France in coming days. But just keep in mind, one of the biggest cities after Paris in France is Marseille. Now, we are going to talk about the cities of Africa.
le Caire en Égypte, Cairo in Egypt, Lagos en Nigeria, Lagos en Nigeria, Gotham or Johannesburg and Pretoria en Afrique du Sud, Khartoum au Soudan, Alger en Algérie, Nairobi au Kenya, Dar es Salaam en Tanzanie, Alexandrie en Égypte, Addis Abeba en Éthiopie, Bamako au Mali, Casablanca au Maroc, Kampala en Ouganda, le Cap, capitale législative de l'Afrique du Sud, et Dakar au Sénégal, Douala au Cameroun, Tunis en Tunisie, Tripoli en Libye, Rabat au Maroc, Mombasa au Kenya, Benghazi au Libye, Oran en Algérie, Fès au Maroc, Tanger au Maroc. Just remember, as we have discussed before, le Maroc, en Libye, en Algérie, these are the countries where we also speak French largely. So now, we will go to les villes d'Amérique. You see, Amérique has been put in plural. So it means Amérique includes North America or South America, or in English we can call it the Americas, like Americas. Sao Paulo au Brésil, New York aux États-Unis. As I told you before, les États-Unis is the United States, Mexico au Mexique, Los Angeles aux États-Unis, Buenos Aires en Argentine, Rio de Janeiro au Brésil, Lima au Pérou, Bogota en Colombie, Chicago aux États-Unis, Washington et Baltimore aux États-Unis, San Francisco ou San José aux États-Unis. Santiago au Chili, this is a South American country, Santiago au Chili, Boston aux États-Unis, Miami aux États-Unis, Atlanta aux États-Unis, Toronto au Canada. I remind you once again, in Canada, we speak French in Quebec. So, Toronto is in the English-speaking part of Canada, but Canada is a francophone country. So, Toronto au Canada, Guatemala is in Guatemala, Caracas au Venezuela, Vancouver au Canada, San José au Costa Rica, La Havane au Cuba. La Havane is in Cuba, it's called in English Havana. So now we will come to the cities of the Oceania. So, les villes de l'Océanie, Sydney en Australie, Melbourne en Australie, Brisbane en Australie, Perth en Australie, Auckland en Nouvelle-Zélande, Wellington en Nouvelle-Zélande, Suva aux Fidji, Papeete à la Polynésie française ou en Polynésie française, and then Vanuatu is another country that we have learned. So now, as you know, Oceania is a very small continent. Now from there, we come to the cities of Asia. So all these cities that we are learning today, we try to maintain as per the population. Like the most populated countries are coming first, then lesser populated countries. So, Delta de la Rivière des Perles in Hong Kong is the most populated city in Asia, followed by Tokyo au Japon, Jakarta, or you can also call it Jabodetabek en Indonésie, Manila, Manille aux Philippines, Delhi en Inde, Seoul
actually we call it Séoul in French. Séoul au Corée du Sud, it's Seoul, the South Korean city. Seoul is called Séoul au Corée du Sud, Shanghai en Chine, Mumbai en Inde. Mumbai is also called Bombay at times in French. So Mumbai en Inde, Guangzhou en Chine, Pékin or Beijing en Chine, Osaka, Kyoto, Kobe together au Japon. It's a very big populated city in Japan. Bangkok or Krung Thep en Thaïlande. Dhaka is Dhaka. Dhaka au Bangladesh. Kolkata ou Calcutta en Inde. Karachi is Karachi. Karachi au Pakistan. Tehran is in Iran. Tehran en Iran. Istanbul en Turquie. Hyderabad en Inde. Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Surabaya can also be called in their own language Jerbongkertosusila en Indonesia, but it's in French we call it normally Surabaya. Surabaya en Indonésie, Bangalore en Inde, Baghdad en au Iraq, Chennai, sorry, I just said Baghdad, al-Iraq, Chennai ou Madras en Inde, Lahore au Pakistan, Yangon or Rangoon en Birmanie, which we also called Myanmar. And Kuala Lumpur is en Malaisie, Singapour is en Singapour, Busan au Corée du Sud, Hanoi au Vietnam, Riyadh en Arabie Saoudite, Amman en Jordanie, Colombo au Sri Lanka, Surakarta en Indonésie, Ankara en Turquie, Dubaï aux Émirats Arabes Unis. I told you UAE, United Arab Emirates, it's called Émirats Arabes Unis. So you have to do a liaison here. Émirats Arabes Unis, Dubaï aux Émirats Arabes Unis, Kaboul en Afghanistan, Kaboul à l'Afghanistan, Multan au Pakistan, Koweït au Koweït, Chittagong au Bangladesh, Tel Aviv, Java en Israël, Damas en Syrie, Pyongyang au Corée du Nord, Tashkent en Ouzbékistan, Katmandou au Népal, Phnom Penh au Cambodge, Sanaa au Yémen, Beyrouth au Liban, Cebu en Philippines, Baku en Azerbaïdjan. Azerbaijan is Azerbaijan that we have talked and we learned in the country list. Mandalay en Birmanie au Myanmar, Johor Bahru en Malaisie, Doha au Qatar, Kochi en Inde, La Mecque en Arabie Saoudite, Dandong Sinuiju, China, and Gaza, Palestine. And the last few names, Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, Almaty au Kazakhstan, Khulna au Bangladesh, Shiraz en Iran, et Varanasi en Inde. So, as you see, like we have gone through most of the cities' names that we hear very often, but they are not always the capital city. So, en ce qui concerne les villes, whatever is related to the cities, en ce qui concerne les villes, il y a la capitale, il y a les villes industrielles, il y a les villes touristiques. Et la population d'une ville est très importante because the size of the city often depends on the population. So, quand on va réviser cette liste, when we are going to revise this list,
try to find out la capitale, si c'est une ville industrielle, si c'est une ville touristique, et surtout la population. Avec ça, je vous demande de faire une révision de toute cette liste et de garder en tête les villes les plus importantes. Les villes plus importantes means the cities which are more important cities. For example, in India, Benares est une ville très importante parce que c'est une très ancienne ville. So you remember in the previous class we have studied ancien, moderne. So it's an ancient city. Benares est une ville très ancienne et c'est une ville sacrée. Par contre, Delhi, c'est la capitale de l'Inde et il y a aussi les villes industrielles en Inde. Par exemple, la ville de Nimrana au Rajasthan, c'est une ville industrielle, ou le Vizag au sud, c'est une ville industrielle. Et il y a aussi les villes touristiques. Par exemple, il y a Jaipur ou Jaisalmer ou Udaipur qui sont très fréquentés par les touristes. Most visited, fréquentés ou visités. So, les villes touristiques. Au sud, on a parlé de Cochin. You know, Cochin is a city in the Indian Peninsula near Kerala, and it is one of the major tourist attractions in the world. So, les villes touristiques. So, when we are going to talk about les villes touristiques, remember, we are also going to think about les monuments historiques. That's the word today which we learned right in the beginning. Les monuments historiques, l'hôtel, et slowly we are going to learn also many terms related to the tourism industry because le français est aussi utilisé comme une langue du tourisme. So, French is also used as a tourist language. And la population. La population is the population, but also the people are the custodian of culture, language, food, and also handicrafts. So, when you are going to read this entire list of countries along with the cities, if you have visited them, then it is better, it is easier for you to find out whether it's a capital, what is the profession, major profession or major purpose of the city, whether it's political capital, it's an industrial capital or financial capital, or it's a tourist attraction. So, to conclude this lesson, I would say, écrivez un passage sur votre ville préférée et faire une liste des capitales par pays et par les continents. Écrivez un passage sur votre ville préférée et faire une liste des capitales par pays et par les continents. Try to write a passage on your favorite city and make a list of the capital cities as per the country and as per the continent. With this, I would say that bon courage, bonne continuation, à la prochaine et au revoir.